Witam was serdecznie, misjaczki, w kolejnym The music room odcinku. is so disrupted with all those bells ringing again. Cicho! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu. Ja jestem Szaniator. Nasz protagonista to Szaniator Riddle. A my udajemy się szukać czegoś dla centaurów, zakładam. Odszukaj, sięgając. Gdzie to jest? Moment, to my nie mamy tego księżycowego kamienia zaznaczonego? Myślałem, że będziemy mieli go zaznaczonego tutaj w tym lesie. Revelio. No cóż, najwyraźniej musimy zająć się czymś innym, zrobić coś innego z naszym życiem. Zobaczmy, są to jakieś ciekawe zwierzątka w okolicy? Hipogryfy, stół, purpurowe ropuchy, średni obóz bandytów, memortki, testrale, olbrzymie ropuchy, jednorożce. I chyba tutaj się udamy, wiecie? Tam się chyba udamy na polowanie i lunabale po drodze. Tylko teraz, żebym ja wiedział, jakie my zwierzątka mamy u siebie w chałupie. Będzie trzeba dać jednego samca i jedną samicę. I po prostu jedno sprzedać. A co się tutaj dzieje? Dlaczego nie mogę zejść? Chcę siąść. You're that hippogriff thief. Crucio. Places. Bombarda. I know you don't. I shall get that goblin helm back. Hopefully from young. Imperio. Weź wspomóż trochę człowieka. We started. Places. Auć! Crucio. Back for more. Places. Bombarda. No i dobra. Revelio. I chyba koniec. Chyba koniec tych panów. Jakie protego? Co ty? Co tam się dzieje? Places. Bombarda. Depulso. Crucio. Revelio. Elo, centaury. Chcecie się bić? Dobra. Idziemy na te lunabale. O, ho, ho, drzewo wleciało. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection. Someone messing about? That curiosity, young. Revelio. Okej. Someone like a tomfoolery again. Tutaj mamy samczyka. Samiczkę. Gdzie jest ten? Gdzie zwiał ten samiec? Tutaj jest. Or it can feed you. Dobra. I prefer the latter. Czyli musimy użyć tak. Leviosa. I jest nasz. How unfortunate for you. I heard something. Auć! To move. Ty It isn't gnojku. Nora Treadwell's precious little guardian. Crucio. Places. No i jak się z tym czujesz? Bombarda. Don't try that Expelliarmus.
I'm scared of heights! Thought we'd forget about Glacius! that. Bombada! Och. Przeszkadzacie mi w polowaniu na lunabale. Okej? Leviosa! Nie tą! Kurde! Dobra, udało się. Dobra. Everything's all right now. No dobrze. To teraz co? Odpalamy sobie znowu miotełkę. Tylko gdzie musimy lecieć? Do jednorożców. Jednorożce były ulala tutaj. I znowu wypadałoby zobaczyć 2 sztuki. Sobie już tutaj zejdziemy. I tutaj przejdziemy na niewidzialność. Dobra. Revelio! Leviosa! Nie, nie uciekaj! Jest! I'll look after you. Jakie mamy zwierzę uratowane? Inwentarz. Samiczka, dobra. Revelio! Wszystkie zwiały? Samiczka. A sam samiec nie został. Samiec zwiał, zakładam. Dobra. Tutaj tylko łosiu został. Durne centaury. Szkoda, że nie można ich zabić. Revelio! No dobra. Nie wiem, chyba nie będziemy tutaj tak czatować na tej jednorożce. Wrócimy do bazy i zobaczymy, co z tego wyszło. Czy żeśmy złapali dobrego jednorożca. I zobaczymy, co to nam dało. Mapa Hogwartu. Sekretne pomieszczenia, pokój życzeń. No. A, łyczek drinka? Zawsze na propsie. Gdzie są nasze ziółka? Boże, tam. Dobra, nawozik. Weź to nawieź, bo to wolno rośnie. Dobra. A to żeśmy zebrali, dobra. I to jest tu? Nie, to jest tu. O, byśmy trafili z tym jednorożcem. Oczywiście, a trafiliśmy, wow! A tutaj mamy samiczkę i damy jej samca. Dobra. I teraz czekaj chwilę, ja cię wyszczotkuję, ciebie też wyszczotkuję. Teraz cię nakarmię, jak będziesz już dostępny. Dawaj. Zwierzę nie jest... A ten jak mruczy. Dobra. Dawaj. Nasze inne zwierzątka... Która lunabala jest nienażarta? Ta jest nienażarta, trzymaj. Okej. I słuchaj. Zagroda do rozmnażania, rozmnażać się lunabala, ops. I... gdzie jest druga zagroda? Tutaj.
Rozmnażać się. Super. I teraz możemy jakiegoś questa zrobić. Jakiego? Dla Nati chyba, tak? Dla Nati. Nati, mapa świata. Ty jesteś w Hogsmeade? Gdzie ta rura jest? No czeka nas sporo eksploracji tutaj jeszcze. Wszędzie są tylko te ropuchy. O kurde. To jeszcze wioska w ogóle jest. Nietknięta naszymi łapkami lepkimi. Tej jednej skrzyni skarbów nie mamy. Tutaj kukuchara żeśmy dziabnęli. Niuchacza już mamy. Kurde. Świergotników nie mamy, wypadałoby dziabnąć. Nie mamy świergotników. Ale to z czasem. Tak, z czystej ciekawości przeglądam, nie zwracajcie uwagi. Tutaj też są świergotniki, nawet bliżej, bo jest zamek Rookwood. Rookwood, dobra. Półki. Nie widzę nigdzie tych rogów. No ale nieważne. W ogóle mnie to tak śmieszy, jak tam jest napisane, że one te rogi zrzucają, żeby broń Boże nie było, że im ktoś te rogi odpiłował, jak słoniom na przykład kły. No to po prostu tak. Revelio. Cisza! O, ty jesteś dosyć daleko, wiesz, to... Podlecimy. Abandoned long ago, no doubt. O, na drzewach się rozbijemy, nie rozbiliśmy się. O, rozbiliśmy się jednak. Revelio. Czy tutaj gdzieś jest płomień, żeby go sobie odblokować, bo nie zwróciłem uwagi? Nie ma. Nie ma. Taka... Bo to przy samym Hogsmeade jest. No dobrze. Are you ready to put an end to Harlow? No dobra, jestem w pełni gotowy. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Okej. Hopefully by the time Okay. you return, I will be able to move a bit more freely. Dobra. No problemo. No, czyli wszystkie drogi prowadzą do Hogsmeade. A! Aloha Mora. No gdzie jesteś? No. I to zamek poziomu pierwszego. Revelio. Wchodź tam.
Żadnego demimoza na horyzoncie? Nie widzę. Tylko skrzyneczka. Ja się wyprzedawałem ostatnio, mam nadzieję. No, tylko to się szybko zapełnia. Dobrze. A tutaj... Revelio. A, tutaj już żeśmy byli. No, tutaj żeśmy już byli. Zobaczmy, co my tutaj mamy zrobić. Słyszałem ten dziwny, specyficzny dźwięk. A tam chyba kłódka poziomu 3. Dobra. I can always rely on my patron. A to tutaj. Revelio. Mrs. Rabe should be nearby. Pięterko. Nie ma tutaj nic do udziałania? Nie ma. Już wszystko znaczy wzięte. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Więc siedzisz i ryczysz tutaj jak tempa pizda, zamiast ruszyć dupę i go uratować. 10 na 10. Zarąbista z ciebie czarownica. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Dobra. Pani Ray, liczymy na to, że ponownie rozważy Pani naszą prośbę o pomoc w sprawach bankowych. Jeśli Pani dość czas na podjęcie własnej decyzji, ale nasze pokłady cierpliwości zaczynają się wyczerpywać. Wiemy, że Pani mąż bardzo by to docenił, gdyby dostrzegła Pani wartość współpracy z nami. Czy możemy spodziewać się odpowiedzi do końca tygodnia? Tutaj jest małej litery, tutaj jest dużej, tutaj będą też dłużej. Przepraszam. Najlepiej, gdyby sprawa pozostała między nami. Zapewne Pani rozumie, co mamy na myśli. Dobrze. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not... Revelio. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. No dobrze. Ruszamy dalej. Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note.
What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Dziękuję za rozmowę. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out Tragedia. against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Ale paskudny ten nasz Harlow płaszcz z does not bliska. like people talking, as you already know. Ja, I've zamek spoken poziomu with Mr. trzeciego. Bickle's friends. Now to find Natty. No dobrze, Nati. Gdzie jesteś, Nati? Oczywiście jak na złość nie możemy tutaj używać miotły, bo to jest Hogsmeade, strefa wolno od słowa, w której nie wolno latać. Tutaj nie mogę wejść, nie? To jest trójka ku mojej rozpaczy. To jest dwójka. Aloha Mora. I może w środku będzie Demimos? Revelio. O, skrzynka na dzień dobry. Tutaj nigdzie nie stoi ten łajdak, nie? Nie stoi. To jest skrzyneczka. A tutaj Demimos. No niestety. Demimozika nie ma. No ale kolejna skrzynka do kompletu. O, to w ogóle jak zabite na 4 spusty. To też. Idziemy do Nati. Revelio.
Chyba, że po drodze uda się jeszcze znaleźć coś do okradzenia. Znaczy, do pożyczenia. Ale stąd ładnie wygląda Hogwart. Przepraszam. O! Jak ja mogłem tego nigdy nie podnieść? Hogsmeade. Hogsmeade, jedyna wioska w Wielkiej Brytanii, zamieszkała tylko przez czarodziejów. Od wieków jest ulubionym miejscem odwiedzin uczniów Hogwartu. Od 3. klasy wzwyż. A ci wcześniejsze roczniki It's not chodzą like gdzie? Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Oho, porwali ją. Uprowadzili. Teraz gwałcą. Przed chwilą tam byłem, jej nie widziałem. Po co ja tutaj znowu mam lecieć? Damy tu wyleść? Natty must be around here somewhere. No nie wygłupiaj się. Mordo! No nie. Nie wierzę. No płyń, 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 płyń. Dobra. Revelio. O! Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. To znaczy, z nią też nie może czarować, bo jest kijową czarownicą po prostu. To nie jest jakaś wielka filozofia. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. No i słusznie, powinni dostawać za swoje. Chyba że potrafią się obronić. A. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Subcia. The footprints led to this room. There must be another way forward. No dobra. Accio! A hidden door. Ojej. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Okej, musimy znaleźć dwie opcjonalne rzeczy. Revelio. I możemy rozdupczyć wszystko i wszystkich. I'd better be sure I'm not seen. Ej, weź, przestań. I may go to Hogsmeade. There are some trouble. Boże, ja tu nic nie widzę. Jezu, Lumos. nie mogę tutaj przejść. To ciekawe, jestem niewidzialny, a mam Lumos. Revelio. Let's finish this job and be done with it. Waste of time this is. Dobra, czas się tutaj dobrze zabawić. When we're done here, I'm going straight to the Hogshead. O nie! Trafficus totalis. I take what I want. Imperium. Expulso! Potato! That's proper feeble, that is. Curse that screaming brute! Dobra, pobawimy się tak. Glacius. Bombarda. Made a great mess. Auć! Crucio. Glacius. Imperio.
Stop this! Had enough? Reducto! You will. Expulsum! Glacius! Nie mogę jej zaatakować. Revelio! I can fight back! Glacius! Bombarda! Dobra. Poszło. Oho. Imperium! Weź pomóż koledze. Crucio! Glacius! Revelio! Aleś ty kurde pomocny. Bombarda! Dare you do such a thing to me? Expulso! Bombarda! O kurde, ty jesteś całkiem mocny. Oh, the pain! What have you done? Lumos! Imperium! Lumos. Confringo! A, One can only blame oneself if one's No. belly's caught with a rumble. You can't expect us all to follow you around with fresh baked potatoes in our farm now, can you? weź się obudź, mordo. You O, be Crucio did that. nie, on się serio uleczył do luftu. Confringo! Depulso! Crucio! Chodź tutaj. Crucio! Glacius! Bombarda! Dobra. Czekajcie, to muszę przeszukać wszystko. Otwieraj to. Revelio! Jakiś niezidentyfikowany przedmiot. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Właś tam. No. A, Accio! Depulso! Depulso! dobra. Bagi. Revelio! Ja mam jakiś kuferek. I chyba tylko tyle. Spodziewałem się listu jakiegoś albo czegoś. A tam po drugiej stronie? Co my tu mamy oprócz szczurkosiów? Mamy po prostu drogę na górę, tak? Revelio! Do miejsca pobojowiska. O, niewiele nam to pomogło. Szata, jakieś śmieci, trochę złota. Nie ma tego, czego szukam. Posąg niuchacza. To ci dopiero znalezisko. O, jesteś mi drogi, tak jak wróżebnik, który swym śpiewem zapowiada deszcz i ukochany jakoby psidwak, którego serce tak lojalne jest, rzuciłeś na me serce taki czar, którego przenigdy zdjąć nie zechcę, wzbudziłeś we mnie od początku żar, do ciebie należy moje serce. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Grubo. Ja. Revelio! My chyba żeśmy stąd przyleźli, nie? Potrzebujemy jeszcze listu miłosnego. O, jest. Mój kochany Ottonie, no okrągło czytam twój list i z pewnością jeszcze nie raz to zrobię. No, może nie będziemy czytać listów miłosnych? Otto Dibble's love letter from Rosie. Dobrze.
He wanted me to destroy this if I found it. Tam coś mamy na górze niby. Dobra, nieistotne. Nieistotne. Revelio. Tędy żeśmy weszli, już się nie będziemy cofać. Czy my na pewno tutaj żeśmy byli? Tutaj? Tak, byliśmy, Jezu. Mi się już coś totalnie porypało. Może Drin wszedł za mocno. Idziemy tutaj. Natty must be here somewhere. Revelio. A, You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. Aloha He Mora. will tell you what you need. cicho siedź. A tam siedzi uwięziona, ten teges. A ja sobie po prostu kulturalnie otwieram skrzynki. Znaczy, słuchaj, mordo. Revelio. Jeżeli chcesz stąd wyjść, to ewidentnie musisz dać mi coś w zamian. To nie jest demimos, nie, to są jakieś czaszki. A to? Jakieś ryby. A tutaj to jakiś... Bóg jeden wie, co to jest. Elo! Mr. Rabe. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Jaki zwrot akcji zrobił. Revelio. No i co teraz? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your Lumos. bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. No Be dobrze. prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Ale to co, ty chcesz do tych celi wrócić? Do tych cel wrócić, czy co? Ja tam tych wszystkich przecież usunąłem już. Chyba, że ktoś nowy doszedł. To może być ciekawe, to wyjdźmy w tak, przygotowani. Be as a shadow. Revelio. No ja tutaj wszyscy są kaputnięci. Ja to miałem robić z tobą w duecie? Że sam sobie nie poradzę, czy o co chodzi? Weź mi tej Lumosa zapal, bo ja tutaj nic nie widzę. Lumos. Revelio. Lumos. Tutaj jakąś skrzynkę przegapiłem. No przecież. Revelio. No i wychodzimy z tej imprezy. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. No dobrze, dobrze. Taki trochę quest, którego za bardzo nie rozumiem, do czego on miał służyć. Chyba jedyny z opcjonalnymi Natsai Onai. I should have known. And you, Questami. patrol dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Tak, wykonujemy twoją robotę po raz chyba 5, bo jesteś do dupy. Powinni cię zwolnić z tego stołka. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was Jesteś you do two. dupy. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai.
Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Ktoś Actually, musi. Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. No właśnie, władze nie były zbyt pomocne. Jesteś najgorszym policjantem i nieważne czy Mugoli, czy czarodziejów w historii. 2 uczniów rozwiązała tę sprawę i przy okazji znalazła 3 chyba inne w ciągu jednego popołudnia. A ty co? Jezu. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more Bez to taking szacunku. down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Oczywiście, że nie będziemy dyskutować, bo nie na podstawie kilku oskarżeń, tylko porwania. Oni tam trzymali 2 ludzi w środku, a wcześniej jednego. I znaleźliśmy u nich kradzione rzeczy, skradzione po napadzie, wejściu do czyjejś chałupy. Tak, faktycznie, to są tylko i wyłącznie oskarżenia. Brawo, 10 na 10, 10 na 10. Jezu. Jezu, błagam, niech ją ktoś zwolni. Uff. Uff. Oskarżenia. Ja pierniczę. I idziemy do pani dyrektor. Na dywanik. Moment, zobaczmy, ile mam syfu, skoro od razu tutaj jestem. No się powoli zapełniam, dobra, niech będzie. Jeszcze to sprzedamy, kiedy jesteśmy. Najbliższy sklep jakiś. Nie tu. Jezu, co za... Jezu. Po prostu brak mi słów. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Mogliby ci zmienić ten tekst. Na serio, ty przez całą grę to powtarzasz. O Jezu, co za durna baba ta policjantka, Jezu. Jezu, nie mogę sobie darować, wszystko się we mnie aż gotuje. To jest po prostu jakiś mindfuck, nie? Jak można być tak tępą dzidą, ja nie mogę. A moment, co to było? To. A, dobra. My tutaj byliśmy? Nawet nie wiem. Mapa Hogwartu. Pani dyrektor. Nie ma żadnego questa nowego? Nie ma. Pani dyrektor. Jezu. Paru oskarżeń. Trzymają w piwnicy porwane 2 osoby. Gdybyśmy my się nie włączyli, to byłaby porwana 1. Są zeznania świadków, którzy mówili, że ktoś im wszedł do chałupy. Dowody tych włamań i napaści można znaleźć w ogóle, bo przetrzymują je tam u siebie przecież, te wszystkie listy miłosne i tak dalej. Ja chromole, no po prostu paru oskarżeń. Paru oskarżeń. Yes. Yes. Paru oskarżeń. Żebym zryżał. O. Aż coś źle zaznaczyłem i
Muszę teraz dylać na piechotę. Znaczy mógł się teleportować drugi raz, ale już się przebiegnę. O, choineczka! No, no, no. Jak ktoś jest... Co tam się dzieje? A, dobra, to zamienia nas w kamień. Co za durna baba. Tragedia. Tragedia po prostu. Kto ten quest napisał? Boże. Jak ja mam dotrzeć do tej cholernej dyrektorki? Revelio. Przez salę muzyczną idziemy do pani dyrektor. No dobra. Brak mi słów. Kurde, daleka droga mnie czeka do tej... Moment, czy to jest główny quest, czy to jest rozmowa z panią dyrektor? No nie, w komnacie mapy ma z nią pogadać. Czyli w sumie nie powinienem tam biec, tylko się do komnaty mapy teleportować. No ale dobra, chociaż mi przejdzie wkurzenie na tą babę, bo się zagotowałem, na serio, po prostu wow. Wow. Wow, jakim trzeba było być kretynem, żeby napisać tego questa w ten sposób, żeby jej odpowiedź w ogóle napisać w ten sposób i nawet na chwilę się nie zastanowić, jaka za tym jest w ogóle logika w sytuacji, którą przedstawił ten quest. Jezu. Naprawdę, najniższych lotów pisarstwo. Bo to nie literatura, to po prostu pisarstwo. Welcome back. Kiego? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Fatalny voice acting, ona ma naprawdę fatalny voice acting. Tragiczny. Dobra. Dostanę questa How will kolejnego? I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Może wystarczy coś przeskrobać, co? Gdzie jest Fig? Może coś przeskrobiemy, albo się włamiemy. Przecież mamy alohomorę poziomu 2. Niestety do 3 nam jeszcze troszkę brakuje. Ale zbliża się ten moment, kiedy będziemy mogli się łamać wszędzie. Kiedy obrabujemy bank Gringota. Jaka cisza. O, teraz zaczęło coś grać dopiero. O, coś się wczytuje. Revelio. Moment, czy to jest Demimos? Demimozik. Fine now, demiguys. Bonjour. Dobra.
I tak siedziałem w jego gabinecie całą noc, słuchajcie, po turecku. You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop her. Aha, nie mogę z tobą pogadać, muszę stanąć w odpowiednim miejscu. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Nie podobasz mi Now, się. time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Bardzo mi się nie podobasz. Zdziwię się, że nie będzie miał jakiegoś tam planu przy tym. Przez maskę? Serio? Mogli chociaż zdjąć mi How do you maskę. feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. W sumie fajnie, szkoda, że nasza postać tak nie wygląda. Mogliby zrobić jakąś kolejną część, gdzie będziemy już dorosłym magiem. Na przykład nauczycielem w Hogwarcie, który zajmuje się jakąś sprawą tutaj, uczy studentów i tak dalej. Albo, nie wiem, DLC nawet takie. To byłoby całkiem fajne. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Okej. Well, to determine which student gets this rather unenviable... Chewing with your mouth open? Where are your manners? Stand proud, purebloods. The future... I thought I heard the headmaster approaching.
Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah, that's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Well, there's one for my diary. Dobrze. Revelio nie możemy używać. Nie możemy użyć Revelio. I wonder almost daily why I accepted this. Headmaster? Yeah. Oh. What could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Yes! Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Ciebie mogę też skarcić? Nie mogę. Something is very wrong. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, a word? Gdzie profesor Ewart? Professor dobra. Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense. Jezu. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good Zwalniam write cię. the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a head? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Dobra. Ale ta Kagawa jest popier. O. No, ale dlaczego mnie prowadzi quest gdzieś tam? Gdzie ty mnie prowadzisz? Czemu mnie prowadzisz? Dobra, pójdziemy teraz tą ścieżką, którą nam quest proponuje, bo może trafimy na kolejnego... O właśnie, ucznia. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. Well, they're as good as invisible to me, sir. Rotten little extortionist holding my diary hostage. What was that, Broom? Nothing, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Bujaj się, Flondro. Something seems a little off with the headmaster. Okej, tutaj mamy iść. Przepraszam. Jeszcze ktoś do załatwienia? O! Greetings! I mean, out of my way, children. Kto wygrywa?
Kurde, porówno chyba jakoś tak jest, nie wiem. Nie umiem tego czytać. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful... Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Piękny widok, te sztandary. Nie tutaj. Już nie bekaj. Zwiewamy. O! A gdzie jest ten... Made it just in time. It's wearing off. Jak Fig was beka. right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Revelio. No i subcio. Mnie tu jeszcze nie było. Alohomora. Ciekawe, gdzie jest ten latający pizdrzyk ten klucz do... Do tamtej szafki. Tam są te żetony domu.
Dobrze. Sprawdzę jeszcze coś na szybkiego, ale jest git, moi drodzy. Okej. Okej, mamy to. Dobrze. Teraz powiedz mi, gdzie ty masz kluczyk do siebie? Bo tutaj chyba nie było, nie? Nie było. Nigdzie nie widzę, nigdzie nie widziałem. Tutaj mogę przez to przeskoczyć? Nie mogę. Ach, sztandary Slytherinu, piękny widok. O, tutaj jesteś. Cześć. Chodź. Od razu to zrobimy. No, byłem przed tobą. No dawaj, ustaw się. Okej, udało się. No i mamy to. No, mogę chyba z kimś pogadać. Revelio. O, jaka miła niespodzianka. Hydra, meduza, cholera, chyba to ostatnie, to jest 9. 9 plus 7 to jest 16, czyli 8. 8, czyli pająk. A tutaj 11 plus 0 to 3, dobra, ale 0, 1, 2, 3, czyli Hydra. Heil Hydra. Okej. O! Te drzwi mnie zawsze w pysk walą. Revelio. Okej, nic tutaj więcej nie ma. Z tobą mogłem zagadać, nie? O co chodzi? I have been meaning to speak with you. Ale że serio teraz? Tak nie? No dobra. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Co mnie to obchodzi, Jezu? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. No to My twoja mother and wina. I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional.
He was truly extraordinary. No, And thank you for your kind Boże. words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. O Jezu, ja prawie Thank you zasypiam again for na tych saving me. rozmowach z nią. You deserve Boże all of the drogi. praise you have received. Boże drogi, co mnie obchodzi ta historia jej ojca, czy cokolwiek innego, coś tam na tej sawannie działo. Już pomijając fakt, że ten rodzaj tej magii, tej animagii, czy jakoś tam zwie, mi się w ogóle totalnie nie podoba. Och. Dobrze, moi drodzy, tym w sumie śpiącym akcentem zakończymy ten odcinek. I do usłyszenia w kolejnym, gdzie dostaniemy się do gabinetu naszego kochanego dyrektora. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, dajcie suba, napiszcie komentarzu, co było ok, co było do luftu i do usłyszenia już wkrótce. Adios!